Hello aspirants, welcome back to our YouTube channel Smart Preparation to Success. So welcome back to our TGPSC daily preparation. సో మనం డైలీ MCQs అనేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కదా. సో స్లాట్ 1 వచ్చేసి నేను పాలిటీ ప్రిపేర్ అయ్యాను. సో నేను ప్రీవియస్ ఇయర్స్ MCQs అనేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను చెప్పాను కదా, అదే సేమ్ వీడియో మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఈరోజు మనం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ MCQ సిరీస్లో మనం 2013 క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా. సో ఈరోజు మనం 2014 క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. ఓకే, అందరూ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, బట్ స్మార్ట్ వేలో ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్మార్ట్ వే అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మనకి, ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఒకటి మనం టిక్ చేస్తే సరిపోరు, మిగతా ఆప్షన్స్ని కూడా మనం చూడాలి. ఎందుకంటే మేబీ నెక్స్ట్ అంటే ఏదైనా ఎగ్జామ్లో అందులో నుంచి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకు ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో అదేంటి అనేది ఎలా చదవాలి అనేది నేను రోజు చెప్తాను అనమాట. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజెస్: గుజరాతీ, కన్నడ, తెలుగు. విచ్ ఆఫ్ ద అబోవ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ బై ద గవర్నమెంట్? సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ దేనిపైన వచ్చింది? క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ పైన వచ్చింది. సో మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ని చూసే ముందు ఫస్ట్ మనకి ఎన్ని క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, ఓకే, సో హౌ మెనీ క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్, ఓకే, అది మనం అనాలిసిస్ చేయాలన్నమాట. ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు టాపిక్ రీకాల్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. సో మనకి మొత్తం ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి? క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ 6 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, రైట్. సో ఏ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు డిక్లేర్డ్ అయింది అంటే ఏ ఇయర్లో? ఓకే, సో నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ తమిళ్, ఓకే, డిక్లేర్డ్ ఇన్ 2004. నెక్స్ట్ సాంస్క్రిట్, డిక్లేర్డ్ ఇన్ 2005. నెక్స్ట్ కన్నడ 2008, తెలుగు 2008, మలయాళం 2013, ఒడియా 2014. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 6 క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి 3 ఇచ్చారు కదా, సో మరి 3లో ఏవి క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్? ఓకే, గుజరాతీ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, కన్నడ ఉంది, తెలుగు ఉంది. సో కన్నడ ఎప్పుడు డిక్లేర్ అయింది? 2008లో. తెలుగు ఎప్పుడు డిక్లేర్ అయింది? సేమ్ 2008లో. సో గుజరాతీ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. సో 1 అనేది రాంగ్ కాబట్టి సో 1 ఎక్కడెక్కడ ఉంది, సో ఎలిమినేట్ దిస్. సో ఆన్సర్ ఇస్ 2 and 3. ఓకే, క్లియర్. సో ఇలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలంట. అవుతే ఏంటంటే మనకి టాపిక్ పైన గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది, మనం ఈజీగా ఏదైనా ఆన్సర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ కమిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్? ఓకే, ఇది కమిటీస్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ మనము కమిటీస్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, సో మనకి ఎన్ని కమిటీస్ ఉంటాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి చాలా కమిటీస్ ఉంటాయి, బట్ అది పర్మనెంట్ అండ్ అడాక్ కమిటీస్ టూ స్ప్లిట్ అయ్యాయి అనమాట. ఓకే, స్టాండింగ్ కమ్యూనిటీస్ అంటే పర్మనెంట్ కమిటీస్ అనమాట, అడాక్ కమిటీస్ అంటే టెంపరీ. ఓకే, మనకి స్టాండింగ్ కమిటీస్లో మొత్తం 50+ కమిటీస్ ఉంటాయి. సో అది కూడా మళ్ళీ అందులో ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్, డిపార్ట్మెంటల్ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్, అదర్ స్టాండింగ్ కమిటీస్గా డివైడ్ అయ్యాయి అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ చూడండి: ద కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్, ద కమిటీ ఆన్ ఎస్టిమేట్స్, ద కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్, ద కమిటీ ఆన్ పెటిషన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనమాట. ఓకే, ఈ స్టాండింగ్ కమిటీస్లో 3 సబ్ కమిటీస్కి స్ప్లిట్ అయ్యని చెప్పాను కదా, ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్, డిపార్ట్మెంటల్ రిలేటెడ్ కమిటీస్, అదర్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అని. సో మనకి ఇక్కడ 3 మాత్రమే ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్. అవేంటి? ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ, కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్. మరి కమిటీ ఆన్ పిటిషన్స్ ఏంటి? ఇది అదర్ స్టాండింగ్ కమిటీస్. అంటే మనకి టాపిక్ తెలిస్తే మనం ఏమంటారు, ఆన్సర్ని ఈజీగా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ డి అనేది మనం స్కిప్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకు అంటే ఈ 3 మాత్రమే ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్. ఓకే, దీంట్లో నుంచి విచ్ ఇస్ లార్జెస్ట్ కమిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ద కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఎంతమంది ఉంటారు మెంబర్స్ అంటే మొత్తం 22 మెంబర్స్. ఇది వర్క్ ఏంటి అంటే ఆడిట్, కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ద కమిటీ ఆన్ ఎస్టిమేట్స్ 30 మెంబర్స్. ఇదేంటి? బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది 22, ఇది 30. ద కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ ఇదెంత? 22. ఓకే, 22 మెంబర్స్ ఉంటారు దీంట్లో. ఓకే, సో మరి ద కమిటీ ఆన్ పిటిషన్స్ ఏంటి? మనకి కమిటీ ఆన్ పిటిషన్స్ 25 మెంబర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో లార్జెస్ట్ కమిటీ ఏది మనకి? కమిటీ ఆన్ ఎస్టిమేట్స్. ఓకే, the next question, which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection law?
సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఏ షెడ్యూల్ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే 10th షెడ్యూల్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద 52nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. సో మరి ఇక్కడ 10th షెడ్యూల్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో మరి రిమైనింగ్ ఏంటి? సెకండ్ షెడ్యూల్ దెన్ డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే శాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th షెడ్యూల్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబ్స్ గురించి. 8th షెడ్యూల్ లాంగ్వేజెస్. సో కరెంట్లీ హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్? సో ఆన్సర్ కమెంట్ చేయండి. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 10th షెడ్యూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ international peace and security. So promotion of international peace and security is mentioned under article 51. So article 51 then is a part of which directive principles of state policy anamata. So the answer is directive principles of state policy. సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ 51 ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రమోట్స్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ, మెయింటైన్ జస్ట్ అండ్ హానరబుల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ నేషన్స్, రెస్పెక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ లా అండ్ ట్రీటీస్, encourage settlement of disputes by arbitration. Okay, so the answer is directive principles of state policy. Next question. Which of the following are associated with planning in India? So planning in India toti ఇది associate అయింది. Finance Commission, National Development Council, the Union Ministry of Rural Development, the Union Ministry of Urban Development, the Parliament. Okay, so ఇక్కడ National Development Council. ఓకే, ఇది ఒక అపెక్స్ బాడీ ఫర్ అప్రూవింగ్ 5-year ప్లాన్స్కి. సో ఇందులో ఎవరు ఇంక్లూడ్ అంటే పిఎం, సిఎం అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం. క్లియర్? నెక్స్ట్ Parliament. So Parliament is, it is discussed and approved plan related policies and budgets. So it is a legislative backing of a planning the role anamata. Okay, so not directly associated ఏముంటాయి మనకి? ఫైనాన్స్ కమిషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్. సో మనకి ఏది కరెక్ట్? ఫైనాన్స్ కమిషన్ అండ్ National Development Council and the Parliament. 2 and 5 is the right answer. Okay, so remaining are not associated with planning. Next question. Which of the following are the functions of the Cabinet Secretariat? So Cabinet Secretariat mainly work enti? It's mainly works as coordinating and administrative support body for the union government, right? So ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏంటి? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అజెండా ఫర్ క్యాబినెట్ మీటింగ్స్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్. సెక్రటరియల్ అసిస్టెన్స్ టు క్యాబినెట్ కమిటీస్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్. అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ టు ద మినిస్టర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో 1 and 2 are the correct. So C is the right answer. Next question. Consider the following statements. A constitutional government is one which places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority. Places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. So మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నమెంట్ ఏంటి అంటే, 1, the powers of the government are limited by the constitution. Okay, it ensures protection of individual rights and freedoms. But ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు? ప్లేసెస్ ఎఫెక్టివ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్ లిబర్టీ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ అథారిటీ. దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఇట్ డస్ నాట్ ప్లేసెస్ ఎనీ restrictions. Okay, clear? So statement 2 is the right answer. Only 2. Next question. Which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state? So sending a report to the President of India for imposing the President rule. This is the right statement. Appointing the ministers. So ministers are appointed on the advice of the Chief Minister. Okay. Reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of President. Yes, this is the right statement. So making rules to conduct business of the state government? No, because it does not done on the advice of the Council of Ministers. Okay, so statement 1 and 3 is the right. Okay, 1 and 3. Next question. Consider the following statements. The President shall make rules for more convenient transaction of business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business. So as per the article 77, the President can make rules for transaction of government business, allocates work among ministers. Okay. The second statement. All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the Prime Ministers. This is wrong because all executive actions are taken in the name of the President, not the Prime Minister. So only the statement 1 is the right answer. Only 1. Okay. Next question. Consider the following statements regarding the no confidence motion in India. See, there is a no mention of no confidence motion in the Constitution of India. A motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only.
See here, there is no explicit mention of no confidence motion in the constitution because it is governed by rules of procedure of Lok Sabha, not by any specific constitutional article. దానికి ఏమే స్పెసిఫిక్ ఆర్టికల్ ఏం లేదు. సో దిస్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో స్టేట్మెంట్ 1 is the right answer. So a motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only. Yes, no confidence motion can be introduced only in the Lok Sabha because endukante Council of Ministers is collectively responsible only to the Lok Sabha, not to the Rajya Sabha kabatti. Okay, both the statements are correct. Both 1 and 2 are correct. Next question. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between center and states falls under its disputes between center and states. Okay, so the options are advisory jurisdiction, appellate, original, writ. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆన్సర్కి బిఫోర్ ఒక్కొక్కటి మనం ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒరిజినల్ జ్యూడిక్షన్ ఏంటి అంటే ద పవర్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఏంటి టు హియర్ ఎ కేస్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 131. సో యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ ఆర్ స్టేట్ వర్సెస్ స్టేట్ అనమాట. ఓకే, దిస్ కేస్ స్టార్ట్స్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ అపిలేట్ జ్యూడిక్షన్. Here the power to hear appeals against judgments of lower courts. లోవర్ కోర్ట్స్ యొక్క జడ్జ్మెంట్ అపీల్స్ వినడం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ 132 ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసెస్, ఆర్టికల్ 133 సివిల్ కేసెస్, ఆర్టికల్ 134 క్రిమినల్ కేసెస్. సో యూజ్డ్ ఫర్ ఏంటి అంటే రివ్యూయింగ్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్. క్లియర్. సో కేస్ కమ్స్ ఆన్ అపీల్. ఓకే, so next is advisory jurisdiction. So the power to give advice to the president on legal or constitutional matters. Okay, so according to the article 143, okay, advice is not binding, so court can give opinion not judgment. Okay, clear. Next is writ jurisdiction. సో మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇష్యూ ఆఫ్ రైట్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కోసం. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 32. టైప్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఏంటి హ్యాబెకాపస్, మాండబస్, ప్రొహిబిషన్, క్రైటీరియా, క్యూ వారెంటో. ఓకే, ఇదేంటంటే ప్రొటెక్ట్ సిటిజన్ రైట్స్. సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ ఫాల్స్ అండర్ ఇట్స్. ఓకే, సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ యొక్క డిస్ప్యూట్స్ అనమాట ఫాల్స్ అండర్ అని అడుగుతున్నారు. ఏంటి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒరిజినల్ జ్యూరిడిక్షన్. ఒరిజినల్ జ్యూరిడిక్షన్ ఇస్ ద right answer. Next question. The power to increase the number of judges in Supreme Court of India is vested in. So as per the article 124, the number of judges in the Supreme Court of India is not fixed in the constitution. Constitution lo fix ledanamata. But ever decide chestaru ante the Parliament of India has the power to increase or decrease the number of judges. Okay, so the parliament is the right answer. Okay, so these are the మనకి 2014 క్వశ్చన్స్. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో 2015 క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఈ వీడియో అయితే మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫర్ డైలీ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.